co-developer of the Ergo project, which is a distributed project without any company, legal company behind you. Tôi là Alexander, tôi nói là phát triển của Ergo, cái hệ thống decentralized platform và contractual sound money. Alright, so Ergo is a resilient decentralized platform for contractual sound money, and I'm going to explain what does that mean in coming minutes. Tôi sẽ giải thích cái contractual sound money là cái gì. Alright, and in the first place, let me introduce myself. So I'm in the space from early 2011. I worked for Bitcoin and cryptocurrency related projects since 2013. Tôi làm cho Bitcoin và tìm hiểu về nó từ năm 2015. I used to be a co-developer of NXT cryptocurrency, which was the first pure proof of stake cryptocurrency. Tôi đã từng làm cho hệ thống cryptocurrency đầu tiên. Then I used to be a developer from the very beginning of smartcontract.com project, which is now known under the name Chainlink. Và cái hệ thống đầu tiên là smartcontract.com now được gọi là Chainlink. Also worked for IOHK in research department. IOHK is mostly known for its biggest client, Cardano. Tôi còn làm việc cho ISK. And from 2016, I'm working on Ergo. Từ 2016 tôi làm việc cho Ergo. And unlike NXT, Cardano and other projects I've been involved in, Ergo is a pure proof of work cryptocurrency. Ergo là một cái hệ thống cryptocurrency. And it's going from the same first principles as Bitcoin. Nó sử dụng những cái principle của Bitcoin. So let me remind you those first principles Ergo is coming from. Để tôi trao đổi lại với các bạn cái principle của Ergo là gì. Alright, so what was new in Bitcoin in comparison with previous digital currencies? Thì như các bạn thấy trên bảng thì digital currency là So in the first place, Bitcoin was about decentralized consensus protocol and replicated database maintained by this consensus protocol via proof of work. Như các bạn thấy trên bảng thì đây là một cái hệ thống giải hóa trung tâm. Then Bitcoin is also a new kind of financial instrument that shows scarce digital resource, kind of digital gold. Nên nói về Bitcoin, hệ thống digital gold. Alright, so supply of Bitcoin is limited. So currently we right here, so like 80% of all the Bitcoins already issued. Hiện nay thì cái tiền tệ Bitcoin đã giảm rất là nhiều. Chúng ta đã issue khoảng 80% cái lượng tiền Bitcoin. And it is very hard to get new Bitcoins being issued because currently Bitcoin mining network is the most powerful supercomputer in the world. The decentralized supercomputer which is doing very simple tasks, namely Bitcoin mining. Hiện nay thì rất là khó để có tiền Bitcoin, tại vì đã có những cái hệ thống máy tính rất là lớn trên thế giới.
Also, Bitcoin brought the concept of programmable money. Also, it could be called smart money, or we are calling it contractual money. Bitcoin còn là cái hệ thống tiền tệ có thể mã hóa được như Before we had two things separately. So money, for example, in form of banknote, right? And there was some usage contract for this banknote, usually set in national laws, and most of users do not understand these laws in details. thì trước đây là ngân hàng sử dụng tiền như là một cái hợp đồng. Mỗi nước đều có một cái loại tiền tệ riêng mà hầu hết những người sử dụng họ không hiểu tiền tệ. In contrast, in Bitcoin, each digital coin or digital banknote with arbitrary nominal, because in digital form it's easy to have arbitrary nominal. So it also has very precisely defined contract given in form of computer code, executable code. Hiện nay thì là banknote đã có individual, những cái contract cá nhân và theo thể loại là mã hóa. In simplest case, a digital banknote in Bitcoin is protected by a requirement to provide a signature corresponding to some public key. Người ta có thể sử dụng bằng cách là cung cấp một cái chữ ký hoặc là một cái Alice chìa khóa Alice. All right. So summarizing. So the first principles and the main innovations about Bitcoin are decentralized, replicated database maintained through proof of work consensus protocol, and also Bitcoin is kind of digital gold, the first scarce digital resource, and Bitcoin allows for programmable money. Tổng hợp lại thì cái gì mới Bitcoin là một cái hệ thống coi như database decentralized, phù hợp hoàn toàn để những cái gọi là hệ thống digital và programmable. All right. So now I'm starting to tell you about Ergo, and let's start with the broad vision of Ergo. Cái tầm nhìn của Ergo hiện tại đó là all right. So Ergo is going from the same first principles as Bitcoin, and Ergo is conservative store of value proof of work cryptocurrency with a limited supply. So it's also kind of digital gold. Nó cũng là cái hệ thống digital gold. It is permissionless and open. Anyone can join or leave network the mining process also. Mọi người có thể tự do tham dự vào và không cần phải xin cái sự cho phép của cái ai. Decentralization is the top priority. Decentralization là cái yêu cầu hàng đầu. Alright, so Ergo has better support for contracts to be built on the top of the digital gold of the native blockchain. Ergo còn có thể issue phát triển cái hợp đồng. Yeah, and the focus is on the survivability in the long term. Và cái điểm tập trung của chúng tôi là cái giải pháp lâu dài. Yeah, so on safety and security also. And let's start with proof of work consensus protocol. Ergo has new proof of work protocol called AutoEquals. Hệ thống proof of work của Ergo là AutoEquals. In the first place, why proof of work? Đầu tiên là tại sao lại là proof of work? Because now we have a lot of options like proof of stake, proof of importance, proof of authority, proof of anything. Hiện nay thì chúng ta cần rất là nhiều cái proof.
All right. So proof of work is widely studied and tested. Proof of work thì được tìm hiểu và thử nghiệm nhiều nhất. There are solid theoretical papers behind it, and also it works in Bitcoin for 10 years without any critical issues. Cái hệ thống này được sử dụng 10 năm rồi mà không có vấn đề gì cả. Proof of work is truly permissionless and open. Cái hệ thống này không cần phải xin phép. And also it allows for light validation on limited devices like mobile phones. Và có thể cho phép qua những cái gọi là điện thoại hoặc là cái hệ thống không dây. Okay, but there are certain problems with proof of work as well. Có một số cái trở ngại của proof of work là in the first place, with specialized hardware such as ASIC chipsets, very few big players can dominate the field. rất là ít cái tổ chức có thể tham dự vào cái vấn đề này. In the second place, miners tend to unite in mining pools, and because mining pools only them are generating block candidates, there could be an issue in regards with censorship, possible censorship. Và có thể gặp nhiều trở ngại về thông tin bị gọi là kiểm duyệt. Okay, so as you can see, major proof of work coins, 2 to 4 pools control the majority of mining hash rate power. Thì tôi nói sơ qua về cái mining pool. Đây là những cái đồng tiền hiện tại đang thịnh hành. Means 2 to 4 mining pools can filter out certain transactions. Và cái algorithm này có 2 đến 4 cái pool thống trị cái hệ thống. Alright, so Autolycos is a new proof of work protocol which is based on the well-known mathematical problem, and the problem is similar to one already used in Zcash cryptocurrency. Thì cái hệ thống proof of work mới này dựa trên phương thức là những cái phương thức mà đã được biết đến trước đây. But parameters in this problem are chosen to resist specialized hardware such as ASICs. Cái hệ thống này thì chống lại cái việc mà sẽ trung tâm hóa thông tin. And also Ergo proof of work consensus protocol Autolycos is resistant to centralized pools, so a miner needs for a secret key in order to mine. Cần một cái key bí mật để mà đào tiền. Also, unlike previous pool resistant solutions, they go on papers only. Autolycos is practical and allows for light verification. Chỉ cần một cái hệ thống verification rất là nhẹ, khoảng 100 byte và 2 ký byte thông tin. So here is mining hash rate distribution in Autolycos without pools. Cái cách mà distribute thông tin của Autolycos. As you can see, there are not much big players here. Có thể thấy những cái người chơi rất là lớn trong hệ thống này. Okay, next part about Ergo, what's new here. So Ergo has much better support for light clients. Thì Ergo có thể support những cái khách hàng miễn phí. I'm going to skip details right now to save time, but you can find them on the website.
Bạn có thể tìm thêm những cái thông tin này trên website. But in general, Ergo allows for light nodes with full node security guarantees if the node is not mining. Thì Ergo có thể support những cái hệ thống nhẹ nhàng hơn. And also it allows for much more efficient, secure mobile clients with SPV security. Và có thể sử dụng những cái hệ thống security dễ dàng hơn. Because currently most of mobile wallets just blindly trust some nodes in the network, and this is not very secure option. Những cái hệ thống trước đây thì chưa có thật sự là an toàn. Yeah, and there is a certain problem in Bitcoin and especially Ethereum right now. So in addition to centralization of mining, there is also a problem with possible centralization of processing. So without support for light full nodes, it could be the case that only a few very powerful computers can process, can verify blockchain transactions. Hiện nay thì có rất là ít những cái hệ thống máy tính lớn có thể support được cái vấn đề này. In Ergo, this problem is solved. Vì vậy Ergo có thể giải quyết được những cái problem này. Yeah, so in better decentralization of mining, Ergo has better decentralization and verification. Và bỏ đi những cái phương thức truyền thống mà chúng ta đang áp dụng. Alright, now I'm going to talk about smart money, smart contracts in Ergo. Và tiếp theo là chúng ta nói đến những cái smart contract cho Ergo, cái hợp đồng của mình. So what was the motivation behind smart contracts in Ergo? So in the first place, smart contracts must be safe for both users and the blockchain environment. Thì smart contract nó rất là an toàn cho người sử dụng và cái hệ thống blockchain cũng an toàn cho hệ thống blockchain. To be friendly to ordinary users, they must be easily templatizable. Dễ dàng đưa ra những cái template. Also, it should be possible to store some data in contracts, some state, but this storage should be limited to avoid blockchain blocking problem. Dễ dàng nhưng mà có thể lưu lại được thông tin. The smart contract level should allow for simpler and also safe high-level languages. Đơn giản và coi như là cái khả năng sử dụng ngôn ngữ lập trình an toàn. Definitely we need for more powerful contracts than Bitcoin script allows for. Và mạnh mẽ hơn những cái tính năng mà Bitcoin script đang đem lại. Yeah, I can remind some projects which try to build something on top of Bitcoin but failed or switched to Ethereum, such as Lighthouse, which was a crowdfunding platform, and also Holo, a solution for local currencies and other colored coins. Support hỗ trợ những cái protocol khác của hệ thống crypto. Yeah, also in Bitcoin there are more proposals to add some new cryptographic protocols. And in Ergo we have native support for variety of cryptographic protocols which are coming for free. Có thể hệ thống có thể hỗ trợ cái hệ thống token và tài chính khác nhau. And also people do love to issue tokens on top of blockchain and do financial applications about them. So Ergo then does have native support for custom tokens.
và hỗ trợ những cái hệ thống của từng nước. But Ergo smart contract language and smart contract approach is still limited to not sacrifice security and safety and avoid blockchain bloat. So it's about the same UTXO transactional model as Bitcoin. Cái hệ thống này cũng tương tự với cái hệ thống Bitcoin trong cái việc trao đổi tiền tệ. With native support for ring threshold signatures and also variety of other cryptographic protocols. Hệ thống hỗ trợ ring 1 trong 1 N lần. And also native custom tokens. Và cái hệ thống tiền tệ riêng lẻ. All right, but during validation, script has access to richer environment than in validation environment than in Bitcoin, but still this environment is safe in regards with possible problems with heavy validation. Tiếp theo là cái environment của Ergo. Yeah, and also the language is bit more complex, allows for more features, but not so many actually in comparison with Bitcoin script. Tiếp theo là cái sự an toàn của hệ thống Ergo. So the idea was to support to make most of Ethereum contracts implementable on top of Ergo, but without all the Ethereum problems in regards with scalability and security. Hệ thống này sẽ hỗ trợ bạn tốt hơn. Alright, so for that we implemented a lot of contracts such as atomic swaps, which allows for decentralized exchange, crowdfunding applications and so on. I will give some examples later. Trên đây là những cái ví dụ về emission của Ergo. And even emission of new coins in Ergo is a contract, so there is some mega coin living in the state before the Genesis block, and each block a miner can take some part of this coin, but miner must recreate the same coin with just a slightly reduced value. Trong mỗi cái transaction thì chỉ có một cách để mà nhập thông tin, thì người tạo cái transaction này sẽ phải tốn một phần chi phí. Alright, more about applications. So we already have some applications done, and you can find them online, open source. Bạn có thể tìm cái thông tin thêm online về cái open source này ở địa chỉ đây. The simplest application is Ergo Notary, which is certifying files on the Ergo blockchain. It is already online. You can use it. Cái hệ thống Ergo Notary đang được online và bạn có thể sử dụng nó. There is also a command line tool for crowdfunding, and the user interface is coming for this command line tool. Có thể crowdfunding ở địa chỉ này. Actually we already made some decentralized crowdfunding campaigns on top of Ergo, so crowdfunding without any platform, just blockchain and participants in the crowdfunding campaign. Hệ thống crowdfunding mọi người đều có thể tham dự. Alright, so in coming days, pricing Oracle will be released with source code on GitHub, so it will be possible to deliver Ergo to USD price on top of Ergo, as well as price for other fiat currencies. Có thể sử dụng USD hoặc là các cái hệ thống tiền mặt khác.
Yeah, so we also have contract for non-interactive mixing, kind of Monero-like mixing, but it's not core functionality. It's some application living outside the core. Một cái application khác là non-interactive mixing. Yeah, and more applications coming, so they are currently in development, such as local exchange trading system, which is kind of community mutual credit system. Hệ thống trao đổi tiền tệ. And also decentralized peer-to-peer loans. Hệ thống trao đổi cho mượn tiền P2P. Collateralized with Ergo. Kind of what's already going on in Ethereum, like DYDX, MakerDAO, and so on. These applications in Ethereum, so we can do the same. Cái hệ thống này có thể cho phép vay tiền. And much more contract examples we have, and they will be turned into applications gradually. Và nhiều cái hình thức khác có thể áp dụng. Yeah, by development teams. So far so good. So let me explain a few more new things about Ergo in comparison with previous cryptocurrencies. Sau đây tôi sẽ so sánh cái sự khác biệt của Ergo với những cái hệ thống bình chọn khác. So in the first place, I'm going to provide some details about the voting system. So maybe you know about the civil war in Bitcoin community about block size parameter, which did let in a few forks of Bitcoin occurred because just one parameter didn't change. Thứ hai nói cái sự phát triển của cái hệ thống này. Yeah, so in Ergo, miners can vote for certain parameters being changed. There are a lot of such parameters, such as block size, contract execution cost limit per block, some pricing coefficients, and so on. Ergo cho phép thay đổi những cái parameter khi mà người đào tiền. Parameters could be changed with a small step, like 1% per epoch if majority of miners in the epoch of 1024 blocks are voting for the change. Parameter có thể được thay đổi với những bước nhỏ, 1% cho mỗi 1024 block. And by doing that, it is possible to retarget system parameters gradually, and if majority of mining power is supporting such changes. Tuy nhiên cũng cho phép những cái thay đổi lớn theo từng bước. Also, Ergo has better approach to solve forkability, so the idea is to upgrade protocol via soft forks and to avoid hard forks as much as possible. Tiếp theo là nói phần soft forkability. Also, Ergo is introducing storage rent, so it's been discussed in the Ethereum community, but I guess Ergo is doing storage rent for the first time in the space. Ergo cũng cho phép cho thuê cái lưu trữ, hệ thống lưu trữ. So it is not viable to store anything for free forever on top of the blockchain, because anything you are creating on top of the blockchain is then living on thousands of computers, and there are certain costs associated with that. Tiếp theo là mình nói về cái phần hệ thống lưu trữ. So in Ergo, if coin is not being touched in 4 years, then miner can charge a little bit out of it, but miner must create the same coin with just reduced nominal if still there is value in this digital coin. Nếu đối với hệ thống này thì khi mà miner
họ không sử dụng tiền thì họ có thể trác một cái phần chi phí để giữ thông tin. And only if there is no enough value in the coin to leave after the charging cost, then it's going out of the blockchain state. Giống như là cái hệ thống storage nhưng mà And pricing could be changed via miners voting within certain limits. Cái chi phí cũng có thể thay đổi tùy theo cái mức sử dụng. Alright, so through this storage rent component, lost coins got back into circulation eventually. Tiếp theo là nói cái hiệu ứng, thì chúng ta có thể thấy cái kết quả trong vòng 4 năm. And also because of storage rent, miners now have some new stable source of income. Thì dựa vào cái hệ thống này thì những người miner có thể có một cái nguồn thu nhập ổn định hơn. Because in Bitcoin it's not clear how mining would be stable when emission will be done. Đối với hệ thống Bitcoin thì những cái người mai tiền chưa có một cái gọi là hệ thống cố định để có thể có doanh thu. Alright, so I finished with technical details. Rồi, sau đây thì đã qua cái phần nói về technical. And Ergo also has, in contrast with most of other coins, the social contract been precisely defined between developers and users and miners. Thì Ergo cái hệ thống mà phân biệt rất rõ ràng giữa developer, người đào tiền. Such a contract is very important because users' money are in question. So, contract thì nó rất là quan trọng giữa người phát triển phần mềm. Ergo developers commit that such critical aspects of the protocol as proof of work function and monetary policy not to be changed at all. Cái hệ thống này thì proof of work hay là những cái function về tiền bạc có thể được dễ dàng thay đổi nếu mà không có lỗi hệ thống. Also, Ergo is open and permissionless and will always be. Ergo cho sử dụng có thể dễ dàng sử dụng cho nhiều người. Decentralization is a top priority for sure. Decentralization là chắc chắn là cái ưu tiên hàng đầu. So Ergo is intended for ordinary people and developers must do whatever possible to avoid corporate takeover of the protocol. So Ergo make sure là nó dễ dàng sử dụng cho cả developer và cả những người bình thường. And for that, developers should not do ICOs or start VC-backed startups to avoid conflicts of interest. Developer thì không nên làm ICO hoặc là VC-backed startup. Alright, now I'm going to explain properties of the native token of Ergo, which is called the Ergo token or Ergo. Tiếp theo thì tôi nói về cái đồng native của Ergo. And like Bitcoin is divisible to up to satoshis, where 100 million satoshis is about 1 Bitcoin. Then in Ergo, the smallest non-divisible unit is nano-erg, and 1 billion nano-ergs are doing 1 erg. So in Bitcoin there is Bitcoin, right? But it's divisible to up to satoshis. 1 satoshi is 100 million.
one Satoshi system, một cái Satoshi là 100 triệu Bitcoin. And in Ergo, 1 nano erg is 1 millionth of Bitcoin, and this is the smallest non-divisible monetary unit. Đây là cái hệ thống tiền tệ nhỏ nhất. Alright, so supply is limited as well as in Bitcoin, and total supply is about 98 million erg to be issued in 8 years. Tổng cái số lượng có thể được cung cấp là 97 triệu, hơn 97 triệu và được cung cấp trong vòng 8 năm. And to fund the development of the protocol and to support external applications with grants and to also support promotion marketing activities and so on. There is development funds in Ergo, so it's pretty much the same model of development of funding the development as in Zcash. Và cái quỹ tiền tệ này thì khoảng 4 triệu baht thì được release trong vòng 2 năm rưỡi. So the development fund, the foundation treasury is about 4.4 million ergs to be released in just 2.5 years. Cái hệ thống này 4 triệu baht này sẽ được release trong vòng 2 năm rưỡi. Alright, and because Ergo is about limited supply and proof of work, so potentially it's not worth as digital gold as Bitcoin. Thì cái điểm mạnh là nó không tệ như là những cái đồng digital gold như là Bitcoin, bởi vì POW là cap và những cái hệ thống tiền cố định. And maybe even better the long term because of improved survivability, because of storage rents, light full nodes and so on. Nó có thể tốt hơn trong cái chiến dịch đường dài để phát triển và những cái hệ thống hỗ trợ như là storage rent và light full node. Alright, so as well as Bitcoin, Ergo token is store of value token, like digital gold. But on top of this digital gold, you can issue custom tokens with different properties, and you also can do contracts on top of this digital gold. Thì trên cái đồng tiền này có thể issue những cái token khác nhau và những cái bản hợp đồng khác nhau. And this store of value token, the Ergo token, the digital gold token, is also good as collateral in contracts. Và có thể để coi như là chứng minh tài chính bằng digital contract. For example, in Ethereum, currently more than 500 million US dollars in Ethereum token are locked as collateral in contracts. Hiện tại thì có hơn 100 triệu đô tiền Ethereum đã dùng để làm collateral. So we can expect that many ergs would be locked eventually as well in contracts as collateral. Bạn có thấy có những ứng dụng khác có thể sử dụng cho Ergo. Alright, so let me conclude what is the current status of the network right now. Cái tình hình hiện tại của hệ thống đó là So the mainnet was launched on July 1st this year. Cái hệ thống được phát triển và đưa vào sử dụng vào tháng 7, ngày 1 tháng 7. Yeah, and mining hash rate, this number is already outdated, so it's 1.4 terahash, but it's different hash. So in terms of GPUs, you need for top level GPU in order to mine a top level graphic card with at least 8 gigabytes of memory. So currently there are like 50,000 top level graphic cards mining Ergo. Cái khả năng mining thì theo cái thông số mới nhất hiện nay nó là 1.7 TH và khoảng 70.000.
And Ergo is listed on some exchanges such as TiDex, P2P, B2B, WavesDex, White, and BISC. Ergo đã được list ở những cái hệ thống như là TiDex, P2P, P2P, WaveDex, B2B, B2B, yeah. B2B, B2B, WaveDex và BIS. And the listing is announced for Hotbit, and we are talking with some more exchanges, so new announcements are coming. Và được list ở Hotbit. There are some wallets, so there is wallets built into the protocol client. It's not very user-friendly, I need to say, but better UI is coming. And there is also external web wallets from Magnum. Đang được xây dựng cái hệ thống ví tiền Magnum. And there are some applications you can play with already, such as Ergo Notary or crowdfunding tool, I already mentioned. Cũng như đã trình bày lúc nãy thì có những cái ứng dụng khác như là Ergo Notary hoặc là Ergo crowdfunding thì đã được đưa vào sử dụng. So far so good. Let me explain why I'm giving this talk, so what I'm looking for here. Tôi giải thích cho các bạn là cái chúng tôi đang tìm kiếm hiện giờ. Yeah, so we need for more projects, more applications to be built on top of Ergo. So if you are willing to build on top of Ergo, please come to the community. Và nếu mà bạn có những cái dự án có thể phối hợp làm cùng Ergo, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. We need for investments in such projects already, so yeah, please contact us if you are willing to. Chúng tôi cũng cần những nhà đầu tư cho những dự án này. Yeah, so we are looking for more exchanges for sure. Chúng tôi cũng muốn trao đổi. We are looking in particular for exchanges willing to issue fiat or commodity-based tokens on top of Ergo. Và đặc biệt là những cái người có khả năng đưa tiền fiat và community-based Ergo token. We are looking for contributors. They are much welcome to the community. We are looking for developers. We are looking for people willing to help us with documentation. We are willing to get translators on board, and also community managers. Yeah, so if you can help, please come to us. Và cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng những người nhà phát triển, những người thông dịch, những người quản lý cộng đồng. And please spread the word. Và quảng bá cái sự kiện của chúng tôi, quảng bá cái sản phẩm của chúng tôi. Yeah. Something different. So sorry. Yeah, it should be large font and different color. The website and contact information on the bottom, but also on this paper. Yeah, and also I'm going to leave my card. So there is a website here. Please visit. There is a Telegram group, not here, but you can find on the website. There is a forum. You also can find a link on the website, so you can find a lot of documentation on the website and other resources. So yeah, I'm just going to give my cards. Please pick up one. Anh ấy xin lỗi vì có cái thông tin ở trên màn hình có rất là khó thấy, cho nên là nếu mà mọi người cần thông tin liên hệ thì mọi người cứ liên hệ với anh ấy để lấy cái website và những cái thông tin khác. And thank you a lot for your attention. Cảm ơn rất là nhiều. I will be happy to answer questions now. Và tiếp theo đây là phần câu hỏi. Có ai, mọi người có ai có câu hỏi gì đặt cho dự án không ạ? Người giơ tay. I have several questions about the first. You said your decentralized operation, but
using based on your own token. It's not the decentralized. But this centralized the service for this centralized management. And also I want to ask about the security. You are I'm not sure about the security. The blockchain itself is secure. But real operation, most of here, some kind of the DDoS attack for that, such a node. So many, the players not, pay much attention for that part. They say security, just, the central server and the node itself, but, they don't care about, such a DDoS attack. All right, so 2 questions. So first about decentralization, the second about security. So let me start with the latter one. So about security. So in the first place, Ergo is conservative, so it's a blockchain proof of work. So 2 minutes between blocks. So we are avoiding some crazy innovations, right? Also, as we did some new cryptography. So it was audited by some top level professors, right, in cryptography. We also did a security audit for critical parts of the implementations. Also, Ergo is based on research papers, like a dozen of them. So you can find the papers on the website. So yeah, in regards with both theory and implementation, we did our best to be secure. About decentralization, so there is decentralization of distribution, right? Because coins are going to miners around the globe. So about development, so yeah, there are now, yeah, like there are yeah, maybe up to 10 core developers, and we are inviting more, and they are in different locations, so it's kind of distributed team. So we are willing to establish a foundation to make things more transparent. Yeah, so there are many aspects of decentralization, right? And we are trying to do our best in regards with each aspect. And so about security audit, so certain parts were audited by top-level guys in the field. Maybe we will have some reports issued at some moment. Yeah, let's see. So it's ongoing process. Yeah, Ergo developed and designed from scratch, right? So the most critical parts are already audited. Yeah, so for cryptography, we had some top-level professors. Cryptography side might be no problem because that everybody care about that how the cryptography the section how secure, but in general the security the attacking the entire node system. If somebody attacks some node communication, it will one part fail, the other part of that node gain that potential to some mining or some. It's same the Bitcoin node. There are global node, but the one part of the section was the attack by the DDoS attack. It's a difficulty to communicate to the other node. So during that they can communicate to other node. That gain that potential to the more the speed to mining. For such a meaning, I'm not worrying about the crypto sites the part of the security that based on some standard like American one. So mostly no problem. But in the future, may somebody block the hack. But until that maybe no problem. For the general operation such by the DDoS attack. Actually, it happened in the Bitcoin network.
Yeah, actually about cryptography also some coins did some bad things, yeah. Even some big projects as Monero had some critical issues, right? So it is also important. But so about DDoS, right? So there is possible DDoS attack against the whole network, like we witnessed in autumn 2016 against Ethereum. So yeah, Ethereum experienced some deadly attacks back then, and there are also there were some attacks on Bitcoin back in 2011 or 12. So some old attacks, yeah, against the whole network, because of crafted transactions which are causing slow validation. So we did pay attention to this vector. So yeah, yeah, we did our best to be protected from such attacks. Maybe we will publish some results about that eventually. And yeah, about attacks against just one node, right, or some segment of the network. Yes. Yeah. So actually, yeah, it is not about blockchain protocol, right? So I mean, this node should protect itself, right? On the blockchain protocol level, we can do some things, but yeah, after all, it is up to a certain node to protect itself against network attacks. I mean, we cannot do much. Yeah. Yeah. So. One other, how much now the mining fee now? Mining fee. Mining fee. Yeah, so currently there is total reward of 75 ERGs a block, and 10% of that is going to foundation, and so miner gets 67.5 ERGs a block. Is translation needed for yeah. Oh, another question. Xin cho em có câu hỏi là vậy gì khiến cho ngài cảm thấy Việt Nam mình là một cái thị trường tiềm năng để có thể đầu tư vào, trong khi thấy là đa số hoặc ít nhiều người là vẫn chưa biết nhiều về công nghệ blockchain, hoặc là đã biết rồi nhưng mà chưa có hứng thú, hoặc là chưa đủ tin tưởng để mà đầu tư. Yeah, so his question is, what made you think Vietnam is a good destination to develop and apply this technology? Because there's obviously other country has better condition and better infrastructure to do this. Oh, I believe there are many good developers here to start with. Anh nghĩ là có rất là nhiều developer giỏi ở Việt Nam. Yeah, I believe in that, and also, yeah, yeah, and there are a lot of people here, so it seems there are a lot of crypto enthusiasts here as well. Có rất là nhiều những người quan tâm đến crypto, cái cộng đồng crypto ở đây rất là mạnh. Yeah, so I'm doing Asian roadshow, so it was started in Tokyo, then I've been to Seoul, Hong Kong, Ho Chi Minh. Tôi đến Seoul, Seoul, Hồng Kông, Hồ Chí Minh rồi, và tôi thấy ở đây rất là tốt. And it is the most crowded event to the moment. Có rất là nhiều cái sự kiện cộng đồng ở Việt Nam. Yeah, so it is good to see such interest. Rất tốt để thấy được cái sự gọi là ham muốn tìm hiểu của mọi người. Yeah, so I don't much know about Vietnamese mining corporations or exchanges. Tôi không biết nhiều về những cái cộng đồng mining ở Việt Nam. So these things are to be discovered. Cho nên là tôi sẽ tìm hiểu sau. Mọi người còn câu hỏi nào khác không? Someone? Hello.
First thing, thank you very much for joining presentation. And actually, I not fully understand about your concierge protocol. I mean, it's how to cost. I not remember exactly the name that's mentioned here. But yes, yeah, because this question may be regarding to just because what you have mentioned in Bitcoin now using proof of stake, but it have problem that if more than 50% person manipulates this, so it can be hacked like this. So, but now it's really huge. So Jaska is not easy to happen. But I would like to know about more detail your consensus protocol, and based on this, I also want to know how your mechanism to avoid the future issue like hacking, crash, or something like this. Or then you can give example of how your protocol will work. Yeah, sorry, what is the issue about? So, which exactly issue? I just wanted to know your consensus protocol. This name, yeah. Can you give us an example about this? Yeah, so the protocol is actually, its proof of work part is similar to ones used in Zcash, but in Zcash they used different parameters and slightly different mathematical problem. So currently, as far as I know, there are ASICs, so specialized hardware for Zcash, because its consensus protocol does not require for much memory, just like 150 megabyte. So in our consensus protocol, Autolicos, you need for like 7 gigabytes memory at least for efficient mining. Right, then it's about top-level GPUs. So even GPUs people are usually using for Ethereum mining are not suitable for Ergo. So you need for like 1070 Ti NVIDIA or AMD VPC, so some top-level GPUs. And hopefully ASICs, if they will appear, they will appear not soon. So most of coins will be evenly distributed to GPU miners. Autolicos is also about pool resistance, right? So we have a lot of small to medium-sized firms. So from talking with miners, it seems currently to mine Ergo you need for like 30 GPUs at least, which is kind of small firm. Many people do have in apartments even such firms. And the biggest firms we are aware of at the moment are about 2,000 GPUs, right? Which is about quite a big firm, but still there are many such firms around the globe. Because of this pool resistance, right? So we have many players, and actually maybe some pooling is possible, but in form of kind of mining cooperative, so kind of financial contract between miners. So still they are working independently, but they just have some joint contract, kind of smart contract. Yeah, currently some people are discovering such possibilities. So maybe such decentralized mining cooperatives are possible. Okay, thank you. Em là một sinh viên của ngành công nghệ thông tin. Em đặt câu hỏi là hiện tại ở Việt Nam
các công ty trong lĩnh vực blockchain rất là phát triển. Ergo và những công ty các startup trong nước cũng như nước ngoài. Thì Ergo nghĩ gì về các đối thủ của mình tại thị trường Việt Nam? So he's a student in the IT. He studied IT technology, and he has a question that what do you think about the competitor of you in Vietnam? Oh, in Vietnam. Oh, but yeah, I think about global companies. Yeah, I think in the long term our main competitor is Bitcoin, for sure. Competitor nghe vẫn là Bitcoin. I mean, I don't know. So we have, for example, Raven coin, right, which is a fork of Bitcoin with custom tokens added. We have some forks of Bitcoin with just a few instructions added. We have rootstock, which is kind of Bitcoin with Ethereum virtual machine. But Ergo is kind of complete redesign, going from the first principles of Bitcoin. So yeah, I think in the long term, the main competitor is Bitcoin. Và cái lâu dài thì main competitor vẫn cái đối thủ chính vẫn là Bitcoin. Right. So any more questions? Okay, so thank you again. Cảm ơn. Yeah, please take the cards. There is a website address on them. Anh ấy có giữ lại một số thông tin và những cái thông tin khác liên quan đến Ergo bạn có thể tìm thấy trên bàn trên đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hello everyone, so we're about to start with our panel discussion, so please get back to your seat and settle. Thank you so much. Phần panel thảo luận của chúng ta sẽ nói về chủ đề là tương lai của blockchain và tiền mã hóa. Một trong những chủ đề tuy đã cũ nhưng mà vẫn luôn luôn rất là mới. Và xin được mời đại diện của dự án Ergo, ông Alex sẽ lên trên sân khấu. Next, we'll start the panel discussion. Please welcome Mr. Alex from Ergo. Tiếp theo là ông Long Wang, CEO của ProximaX. Next, Mr. Long Wang from ProximaX. Tiếp theo là ông Tô Mô Huỳnh, CTO của Bitcoin Việt Nam Next, và là host của panel. the host of our panel today, Mr. Tô Mô Huỳnh from Bitcoin Vietnam. He's the current CTO. Xin mời ông Tu Nga Nguyễn, giám đốc kinh doanh của Nami Corporation. Mr. Tu Nga Nguyễn from Nami Corporation. Và xin mời bà Gianni, CTO và co-founder của Moon Radius. Is Danny from Moon Radius, co-founder. Hello, yeah, my name is Tomo. I come from Bitcoin VM, and I'll speak in English, and I guess some of this will be translated to Vietnamese. So today we'll have just a discussion about a blockchain and maybe the potential and the future and what's going to happen from you guys' perspective, from two different blockchains, and then also from two people from the community in Vietnam. First. Okay, yeah. So first of all, đầu tiên là Tomo. Thì Tomo sẽ trình bày cái phần và host cái phần panel discussion này bằng tiếng Anh và sẽ được dịch bằng tiếng Việt. Thì cái chủ đề của ngày hôm nay đó là tương lai của blockchain. Cái chủ đề này tuy khá là cũ nhưng mà nó vẫn là một cái chủ đề hết sức sôi nổi. Và trước hết là Tomo muốn hỏi ý kiến tất cả những cái người tất cả những cái đại diện của cộng đồng blockchain ở Việt Nam mình, mọi người nghĩ gì? Alright, maybe first we will do introductions. So I know that you guys were just on stage and talked for a while, but the other two, maybe we should have an introduction. Is that alright?
Thank you, Tomo. Hi, everybody. My name is Tuna. Actually, I'm Vietnamese. I was born in Hanoi, totally 100% Vietnamese. Now I work as head of business development for Nami Exchange. As you know, is the number one local crypto exchange in Vietnam. We have the biggest market share, with biggest transaction volume, and etc. So thank you for having me here today, and and thank you for giving me a chance to share my opinion about the future of blockchain and crypto. I think that future will affect us all, and that definitely will be the future of finance and the economy in general. Thank you. Đầu tiên thì trước hết là Tomo muốn mọi người giới thiệu sơ thêm, ngoài hai cái thành viên hồi lúc nãy vừa mới giới thiệu trên cái discussion của chúng ta, thì có những cái thành viên khác. Thì đầu tiên là anh Tuna, thì anh Tuấn Nam, anh Tuấn Nam anh Tuấn Nam rất là cảm ơn mọi người vì đã dành chút thời gian đã tới và gặp gỡ anh cũng như là cộng đồng ở đây, chia sẻ thêm về cái tương lai của blockchain. Thì sơ qua một chút xíu thì Tuấn Nam đang làm việc là giám đốc kinh doanh cho Nami Corporation, và như mọi người được biết thì cái Nami Corporation này đang chiếm là một cái exchange đang chiếm thị phần lớn nhất ở Việt Nam mình. Cảm ơn. Please. Ok, đầu tiên thì xin giới thiệu mình là Gianni và mình là giám đốc chiến lược của công ty Moondarius, một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam. Và trước đây thì Moondarius từng là một cái cộng đồng đầu tư, một trong những cộng đồng đầu tư trong lĩnh vực blockchain và crypto đầu tiên tại Việt Nam. Và rất là cảm ơn Ergo và ProximaX và King Media đã giúp cho Gianni có thể có mặt ở đây để trao đổi với các bạn. Bởi vì hoạt động cộng đồng là một trong những cái hoạt động của Moondarius nhằm thúc đẩy cái ứng dụng của blockchain vào trong cuộc sống. Và rất là cảm ơn nhà tổ chức một lần nữa. Johnny is the current CSO and co-founder of Moonradius. So Moonradius is one of the very first blockchain company in Vietnam, and thank you for having me today to share about Moonradius, because we enjoy and we focus on building the community of blockchains in Vietnam. All right. So I want to start by, okay, we have two representatives from two different blockchains here, and then we have the rest who are, let's say, from the market. So we have two projects, and we have the rest of the Vietnamese market. And I want to start by saying, okay, do we actually need more blockchains? I mean, we have so many already. I mean, we had Bitcoin in the beginning. That was cool, right? It worked okay for the most part. Maybe it stopped working okay after a while. But do we really need like more and more blockchains? Thì đầu tiên cái câu hỏi đầu tiên mà tôi muốn đặt ra cho mọi người đó là chúng ta có cần thêm những cái dự án blockchain nữa hay không? Bởi vì hiện giờ trên thị trường đã tồn tại rất là nhiều những cái dự án blockchain, và trong tương lai nó giống như sắp đi đến những cái điểm bão hòa của thị trường rồi. If they appear, then yes. So I guess there are certain problems in existing blockchains. So Bitcoin and Ethereum, right, the most popular ones. That's why people are introducing new blockchains. For example, privacy friendly like Monero, Zcash, or maybe combining properties of existing blockchains like Rootstock. And yeah, there are also some attempts to do everything from the bottom up, like
Ergo, the project I'm working on. So yeah, it seems still it is unsolved conundrum how to make the best blockchain for everything. So people are continuing to experiment on blockchain design. But does it make it confusing for the people, say in the audience or in the market, when there's just random new projects coming out? So many of them. Yeah, so I don't know. So some projects are definitely confusing. Some appear just to take quick profits. So back in 2013, there were some new coin generators. So some program you just put coin name and logo, and it is doing fork of Bitcoin with this logo and name, and then you launch this coin on exchanges. Now hopefully this epoch is totally over. So you need to show something new to catch attention. Dạ. Anh nghĩ là Okay, let me have. Anh ấy có chia sẻ câu hỏi đầu tiên là Tomo thì quý vị cũng đã nghe rồi. Tomo có hỏi là chúng ta có cần nhiều hơn những cái dự án blockchain hay không? Thì đối với Alex thì có chia sẻ rằng như chúng ta đã biết là có rất là nhiều những cái nỗ lực để giới thiệu ra thị trường rất là nhiều những cái dự án blockchain, và đôi khi thì đó là những cái dự án ảo. Và đối với Alex thì việc này sẽ làm cho những cái người quan tâm cái ngành này hoặc những người biết cái ngành này một cách ở trên bề nổi thì họ sẽ cảm thấy hơi hoang mang một chút. Tuy nhiên là nếu chúng ta tìm hiểu vào thực chất bên trong thì các cái dự án và cái việc mà mở rộng ngày càng nhiều dự án như vậy thì nó cũng góp phần làm cho cái thị trường nó sẽ có một cái tính tự đào thải, và những nhà đầu tư hay là những cái người thực sự quan tâm đến ngành này thì cuối cùng thì họ sẽ tìm ra được những cái dự án mà có ý nghĩa và có giá trị thực sự để đầu tư cũng như là để làm cho thị trường tốt hơn. Đó là cái phần chia sẻ của Alex. Còn bây giờ đến phần chia sẻ của mình. Okay, so yes, the question is, do we really need a lot of blockchain project? So we are here to talk about the future of blockchain and crypto. So before talking about the future, I want to remind a little bit about the past. To me, blockchain and its benefit and its uses, I consider it as an internet and digital from the past 10 years. Do you remember when the first time in Vietnam you hear that we have internet and we can look for everything on the internet? It's 20 years ago. And at that time nobody thinks that one day almost every single product, platform you use has a digital platform too, digital aspect too. So that is the, so think about the future. To me, blockchain is like the future technology for everything we're using right now. So my answer for the question, do we really need a lot of blockchain projects? Yes, definitely. We need blockchain for agriculture, we need blockchain for hotel and accommodation, we need blockchain for talking, for communication. We need blockchain for everything. Because we can see that a lot of benefit from blockchain. And I'm going to talk about the benefit later in the next question. But So before you finish, I want to throw something back at you, which is that several decades ago, before the internet was the only one internet, there were actually many networks around the world.
And eventually everything converges to the internet that we know today. The internet made up of a number of protocols that are all standard that we all use, but it's one internet and we all use it. In China they have a different internet, but that's a different story. That's a different story. That's a different story. But today we standardize on one internet. Right. But we're talking about many blockchain, potentially many blockchain protocols. Is that what you're saying? That we will have many different blockchain protocols, or is it possible that we're going to just end up going back to one? Well, that is a good question. I think, yes, that's the same story that you shared about the past. That in the past we have several several international networks that we call international network, and then slowly through the time it's merged with each other into one huge network. So I think that in the future of blockchain, for the benefit of blockchain and its product, we should be on the same page. We should be on the big pool in the world. We should be use one protocol. Oh, sorry. Yeah, let me translate. Sorry. Câu hỏi để trả lời cho câu hỏi của Tomo rằng chúng ta có thực sự cần nhiều các cái dự án blockchain không, thì Nam có gợi lại cho mọi người về một vài thập kỷ trước, khi mà thực ra đối với Việt Nam thì chỉ là khoảng độ 20 năm trước, khi mà lần đầu tiên chúng ta tiếp nhận internet vào với thị trường Việt Nam, và thời điểm đó thì chúng ta trước cái sự bỡ ngỡ, trước cái sự hào hứng về việc rằng chúng ta có thể tìm kiếm mọi thứ thông qua chiếc máy tính, thì chúng ta hoàn toàn không thể nghĩ được rằng 20 năm sau thì bây giờ không chỉ internet mà tất cả cái ứng dụng công nghệ số nó tiệm cận với chúng ta trong tất cả mọi mặt của đời sống. Khi mà nhắc về quá khứ như vậy thì Nam muốn nhắc thì quay ngược trở lại câu chuyện của blockchain trong tương lai, thì bây giờ chúng ta đang ngồi đây để nói về câu chuyện hiện tại, nhưng hãy nghĩ tới 10 năm sau, không cần phải quá dài, không cần phải hàng thập kỷ, chúng ta hãy nghĩ tới khoảng độ 5 đến 10 năm sau thôi. Thì quan điểm của Nam là blockchain và các cái ứng dụng của công nghệ blockchain nó sẽ tiệm cận với tất cả chúng ta trong mọi mặt của đời sống. Và câu trả lời cho câu hỏi chúng ta có cần nhiều dự án blockchain không là đương nhiên là có. Chúng ta cần blockchain cho tất cả mọi lĩnh vực, từ nông nghiệp, thực phẩm, kinh tế, khách sạn lưu trú, thanh toán, đương nhiên rồi, và rất nhiều những cái lĩnh vực khác. Thì Tomo có hỏi thêm rằng là đấy là nói về công nghệ blockchain, còn nói về những cái protocol là nói về những cái gọi là gì ta, protocol tiếng Việt gọi là gì sao? Đúng rồi, nó còn nói về những cái giao thức của blockchain. Hiện nay là chúng ta đang có rất nhiều những cái chúng ta có một vài những cái giao thức như vậy. Vậy thì trong tương lai chúng ta vẫn để thị trường tự phát triển và cái giao thức đó tự phát triển với nhau, hay là chúng ta sẽ sử dụng chung một giao thức về blockchain cho tất cả mọi người và tất cả mọi lĩnh vực? Thì câu trả lời của Nam cũng giống như là và Tomo có nhắc lại câu chuyện quá khứ là ngày xưa chúng ta không phải chỉ có một mạng internet, chúng ta có rất nhiều mạng internet. Khoảng năm 80 thì chúng ta có nhiều mạng internet ở nhiều những cái trung tâm điện toán, thì sau này thì mới nhập chung lại thành một cái World Wide Web là một cái mạng internet được xài chung. Thì đối với Nam thì Nam cũng thấy, để trả lời câu hỏi đó thì Nam thấy rằng là ok, ở thời điểm khi mà mới khởi đầu, mới sơ khai thì chúng ta sẽ chấp nhận rất là nhiều những cái giao thức khác nhau. Nhưng mà đến một cái điểm của thị trường nhất định, tất cả mọi giao thức đó nó sẽ được nhập vào chung với nhau. Nó sẽ tận dụng tốt nhất những cái lợi thế của từng giao thức một để chúng ta chỉ xài một giao thức duy nhất mà thôi. Vì sao lại như vậy? Vì chỉ khi mà chúng ta xài một giao thức duy nhất và chúng ta giống như chúng ta là những con cá bơi chung trong một cái bể lớn thì chúng ta mới tận dụng được những cái lợi thế từ công nghệ blockchain mang lại. Mà đó là một trong những cái điểm cốt lõi để mang công nghệ blockchain đến với tất cả chúng ta. What's your opinion? Do you think that your protocol is going to be the one blockchain protocol? I would like to put a different optics to this. And if you look at
internet is about connectivity. And if you look at blockchain is about the ability to manage data, right? And if you look at the number of projects around the world today, and it's going to be ever increasing, everyone is trying to better one another. But at the end of the day, there will only be a few around. And if you look at blockchain protocol, I wouldn't want to call it a protocol, but the world has been calling it a protocol. I would like to call it something that's similar to the database, right? Database, you have Oracle, you have MySQL, then you have Microsoft database, and Postgres, whatever, right? At the end of the day, those were, and they are databases around that's been used and utilized by all sorts of projects. And if you look at the blockchain, I wouldn't want to call it a blockchain protocol. I would rather call it a stack, a development platform, a stack that is used for us to develop applications, solutions that are surrounding it. So you can have all sorts of projects around the world with respect to blockchain, the use of blockchain technology. So you could be using the Ethereum platform, and you could be using things like the ProximaX platform. It doesn't matter. At the end of the day, the driving factor is the technology behind it, which is a stack more so than a protocol. And in development languages, for example, you use Java, you use Python, you use C++, C#, it doesn't matter, because at the end of the day, they have what we call some sort of API interface integration between multiple different programming languages. And you have, in the traditional sense, we call it middleware that allows us to talk to different databases, different blockchain technology. So I wouldn't, and I beg to differ, that the world is coining the wrong word for the wrong thing, and we always call it protocol. It is not protocol per se. It is technology that's been used. That's what we need to understand. There will be plenty of blockchain projects out there. Few will survive. And this few would be like those few databases that we have today that are being utilized from all industries, and they could be integrated and they could converge to a few a middle stack. And that's what we as ProximaX are trying to achieve in that instance, to be able to do something that people could use for the real world. Okay. Okay, let me translate for me. Để trả lời cái câu hỏi đó thì ông có nói rằng là chúng ta nhắc lại câu chuyện Internet là một câu chuyện rất là hay. Vì đúng như trong câu chuyện quá khứ thì Internet là như vậy. Nhưng mà thực tế ra khi mà chúng ta sử dụng cái từ là blockchain protocol thì có vẻ như chúng ta đang sử dụng một cái định nghĩa sai. Không nên gọi nó là protocol. Chúng ta gọi nó là một cái công nghệ, và nếu mà sử dụng cái công nghệ như vậy thì nên chăng chúng ta sẽ chấp nhận rằng một cái cách hay là gọi nó là một cái cách để giống như là database đi chẳng hạn, chúng ta gọi nó là một cái cơ sở dữ liệu. Thì những cái cơ sở dữ liệu như vậy chúng ta có thể tồn tại nhiều cơ sở dữ liệu nhưng mà sử dụng chung một công nghệ, và dù là chúng ta sử dụng Ethereum hay là chúng ta sử dụng ProximaX thì tất cả nó đều để phục vụ một cái mục đích, đó là đưa người dùng tiếp cận gần hơn với cái công nghệ blockchain mà chúng ta mang lại cho họ. Và những cái công nghệ như vậy, những cái database như ông nói như vậy thì nó hoàn toàn có thể integrate, nghĩa là nó hoàn toàn có thể gọi là integrate, kết nối với nhau, đúng không? Chia sẻ dữ liệu với nhau, kết nối với nhau tạo thành một mạng lưới chung. Khi mà chúng ta sử dụng cái từ protocol thì dường như bản thân chúng ta đang làm phân tách cái thị trường mà vốn nó không phải là như vậy. Và cũng giống như là ông nói cái câu chuyện là những cái mà người dùng họ tiếp nhận nó là những cái giao diện cuối cùng, những cái sản phẩm cuối cùng mà chúng ta đưa ra cho họ. Chứ còn người dùng thì họ sẽ không đôi khi họ sẽ không có nhận thức được rằng cái mà chúng ta đang gọi là protocol chúng ta sử dụng nó là cái gì.
Cũng giống như là khi mà một người lập trình họ viết nên những cái chương trình, những cái ứng dụng để chúng ta xài hiện nay, tất cả các cái ứng dụng mà quý vị đang xài hiện nay đều được code, đều được lập trình bởi một ai đó, một nhóm nào đó. Thì không nhất thiết họ phải dùng chung một cái ngôn ngữ lập trình như là C cộng, như là những cái ngôn ngữ rất là nhiều C#, nhiều ngôn ngữ lập trình. Nhưng cái mà người dùng họ quan tâm nhất đó là tôi tiếp nhận được sản phẩm gì, chúng tôi xài nó như thế nào, nó có hữu dụng hay không. Thì tất cả chúng ta đều phải đồng ý rằng blockchain là có tính hữu dụng rất cao. Và cái điều quan trọng là làm thế nào để chúng ta phát triển cái công nghệ đó thuận tiện hơn, dễ sử dụng hơn, mang lại nhiều tiện ích hơn cho người dùng, để blockchain sẽ được người dùng đón nhận tốt hơn, thay vì chuyện là chúng ta ngồi đây phân tách ra là protocol này, protocol kia. Thì đó là câu trả lời của ông. Xin cảm ơn. So, Lon, I think you said something a bit controversial, which is to say Right. that blockchain is not a protocol; it's a stack or something else. And I think Alex, you come from a blockchain project, and perhaps you believe that that Bitcoin and things like Ergo are actually a protocol, a standard, something like that, not something else. What would you say? Yeah, but there is another thing to think about. So all the successful public blockchains are cryptocurrencies, right? So there is some form of money in any public blockchain protocol. And currently I'm finishing reading of a book called The Enigma of Money by Japanese professor Makoto Nishibe. And in this book, Makoto-san is expressing a very interesting idea that first money comes, and then market as something shaped by money being used, right? And then we can think that each blockchain project, each cryptocurrency is basically a new kind of money, right, with certain properties. And because of these properties, some market grows on top of it. For example, let's consider two most popular cryptocurrencies. What is Bitcoin for? Right, so first kind of borderless money, good for remittance, right? And also store of value, so good for savings. And then Ethereum, so in 2017 Ethereum was about ICOs, was crazy ICOs raising a huge amount of money within a few minutes. Now Ethereum is exploring the space of so-called decentralized finance applications. Right, so there are certain markets, right, on top of Bitcoin and Ethereum, and they are different because money at the bottom are different. They have different properties. So in Ergo, it's hard to say what will appear right on top of Ergo, because it is also store of value, also borderless kind of payment methods, and yeah, it also allows for decentralized finance applications and so on. But it's hard to say which kind of market will appear, right? Because it is a new form of money, and it is hard to predict which kind of market will appear on top of it. So yeah, we have different cryptocurrencies, right, and they allow for different kinds of markets to be grown on top of them. That's another point of view. I think it is worth to consider this point of view also. Thank you. What a question again.
the question was more about whether we're talking about a protocol in the sense of an internet protocol or something completely different, where it's just a stack of software. But your point was also quite interesting about how basically where the value comes from. Of many making market. That is brilliant, right? The addicted making the market. They want it, so they will shape the market. But when we talk about the conservative topic of protocol and stack, when we talk about it. Yeah. I think this other topic is also very interesting, which is about the value of a token on a new blockchain. And so ProximaX, you did an ICO, correct? Yes. So that raised some initial money, whereas Ergo did not at all. No ICO, no pre-mine. No, not yet. No, not yet. No, never. No. Right? No, totally no. Okay. Perhaps not possible. So I mean, quickly, where do you get your money from? Thankfully it was Zcash cryptocurrency before us, so we just copied the business model of Zcash. So we have this foundation rewards coming from blocks mined in first 2 years. And to fund development before mainnet launch, right? Because development from 2016, so for quite a long time, a lot of developers are working on Ergo. We sold some convertible notes for these tokens to private investors. And Zcash did the same, so we did not invent anything new here. So we did some kind of sell, but it's not about public offering, right? And we did no pre-mine, so we sold convertible notes for this foundation treasury tokens. First year foundation treasury tokens. Again, we just copied the business model from Zcash. Directly come from the money go through the other. Other doing that in ICO, they have the money. That's why they can do it on the table. They are doing money on the table, developing something, doing something. That's it. Okay. Yeah, great. So since we're on this topic, I do want to talk a little bit about the markets in the future, because we have two projects that come from different sources of funding, two projects that are competing with many other blockchains. And so what we're noticing in the general overall market is the overall Bitcoin dominance of the market has been creeping up since, of course, 1 or 2 years ago, during the ICO boom and Ethereum's rise, we saw kind of a different trend where altcoins were getting very strong and Bitcoin was getting much weaker compared to those altcoins. Now the situation has flipped, and so I guess I want to hear from you guys what you think will happen in the future. So you guys are not Bitcoin. You are the contenders to Bitcoin. You are actually saying that your main competitor is Bitcoin, right? And ProximaX is also a blockchain that will want to somehow fulfill all the possibilities of a blockchain that Bitcoin currently cannot. So what do you see as the future of, at least the near-term future of the markets? Are we going to just continue to see like altcoins get destroyed when it comes to their valuations, and then Bitcoin get stronger and stronger, or what do you see as something that will fix that or turn that situation around? Khi mà mình nói đến cái phần tương lai của cái thị trường thì mình xin chia sẻ với câu chuyện về cá nhân của Jenny thôi.
Từ cách đây 10 năm á, thì mình bắt đầu học về cyber security. Và cái tiết học đầu tiên á, cái chuyện này nghe có vẻ như là không liên quan đến cái thị trường Bitcoin ngày hôm nay. Nhưng mà mình chia sẻ là cách đây 10 năm khi mà mình học về lập trình mạng, và lần đầu tiên mình được tiếp cận với một cái lý thuyết gọi là protocol, hay là các cái mô hình về OSI, hay là các cái thiết bị như là access point. Nhưng mà thậm chí lúc đó tại Việt Nam á, là ADSL chỉ mới bắt đầu, và cái mạng wifi á, thực sự là chưa có ai biết cả. Và mình học những cái điều đó ở trong mơ hồ. Và khi mà mình lập trình đó là mình sẽ sử dụng cái màn hình đen thui luôn, và mình học chủ yếu là lập trình C và Linux. Ok, thì khi mà mình nói đến cái tương lai của cái công nghệ là wifi như vậy, thực ra Việt Nam bây giờ thì chắc là cũng chưa hẳn là wifi, thì tất cả mọi học sinh ở trong đó rất là mơ hồ. Và ngày hôm nay khi mà tất cả mọi người ở trong gia đình của chúng ta đều có một cái thiết bị là để bắt wifi, và khi nói đến wifi thì mọi người đều có thể hình dung ra được cái thiết bị đó là gì. Vậy thì thực ra tương lai ấy, của công nghệ, bất cứ một công nghệ nào, blockchain cũng như vậy. Cái tương lai thực sự nằm ở ngày hôm nay, khi mà làm sao đến một cái ngày nào đó khi mà tất cả mọi người bình thường đó, họ có thể biết được thực sự điều đó là cái gì. Và khi tất cả chúng ta ngồi ở đây, những cái nhà phát triển về project đó, đều nói về những cái thứ như là protocol hay là technology, nhưng mà khi mà những người bình thường họ đang không hiểu, họ không hình dung được những cái điều đó, thì tại sao họ phải bỏ tiền và đầu tư vào những cái dự án mà khi họ không hiểu đó là gì. Năm 2017 đến năm 2018, những founder của Moonradius đã đầu tư 1 triệu đô la vào các ICO. Và trong cái quá trình mà đầu tư như vậy thì bên Moonradius đã phải nỗ lực, và các founder đã phải học rất nhiều về các cái dự án. Mỗi cái white paper đều có R&D department, và mọi người nghiên cứu rất là nhiều để hiểu chính xác là cái gì. Khi bạn là một startup, bạn cũng không thể nào mà đưa một cái pitching, một cái tài liệu mà bạn chỉ nói rằng bạn đang làm một cái điều gì đó, nhưng mà 4 cái người bỏ tiền ra cho bạn còn không biết là bạn đang làm cái gì, không hiểu về những cái thứ đầu tiên đó là cái gì. Vậy thì tương lai của cái thị trường này thực ra nằm ở cái phần mà các bạn phải feel được cái khoảng cách về tư duy, về mindset, về mọi thứ, về cái kiến thức mà người sử dụng họ nắm bắt được công nghệ này là cái gì, đúng không? Bởi vì các bạn muốn huy động vốn hay bất cứ cái gì đó thì họ phải hiểu bạn. Đó là vấn đề. Đó chính là cái vấn đề mà cái tương lai của mình có được. Còn nếu ngày hôm nay các bạn không giải quyết được vấn đề đó thì bất cứ một cái gì cũng vậy, nó sẽ không có tương lai. Đó là vấn đề. Đó là câu trả lời của mình. Okay, thank you, Jenny. I will have you translate it. In summary, okay, Jenny was study digital security, right? Cyber security. Cyber security for 10 years. And at that time, Vietnam doesn't have Wi-Fi. ADSL was really rare. So she studies about something that have not happened yet. And she just, swimming in the big pool with no direction. So talking about the future of blockchain right now with the same story, we're talking about the cyber security 10 years ago in Vietnam. The biggest challenge for the developer or for the blockchain project, or for all of us right now, is to filling the gap between the knowledge and the understanding of users, the end user, with what we are really doing, with what we are really understand deeply into the technology and all the other technical aspect of blockchain project. And when and only when we can solve that problem, so that is the future of blockchain. Because that is the point, and that is the answer of Jenny about what she sees the future of blockchain in Vietnam. Yeah. Okay. I mean, so I just want to clear up. So, because I think right now the market is weak for altcoins. How are you going to survive, and how are you going to make money? Yeah, I think to be more pertinent to your question is this. I believe that Bitcoin is here to stay, right? Because it's the first mover, and it's going to be here to stay for quite a long time. But it is not about competition. At the end of the day, it's about recognition of
each project's cryptocurrency. For example, if you're talking about US dollar being the dominant fiat money in the world today, it is still dominant for the last, 40, 50 years, or since 50 years, right, since World War II, right, before they took over from the British Empire, which is the pound sterling, right? And you see that CNY is coming into prominence today, right? So, but by the same token, we are talking about Bitcoin being the dominant, and it's only 10 years into the crypto industry that we are heading towards. It's a very nascent, very new industry. So what's going to be happening from now? And as far as we are concerned, as far as my opinion is concerned, it doesn't matter whether it's ProximaX, XPX coins that we're talking about, whether it's ERG, whether it's Ethereum or NEM, XM, it doesn't matter. But the most unfortunate part is that all these coins here today is really very far behind Bitcoin in respect of it being recognized. And Ethereum is not being, is slowly sliding down the scale for a variety of reasons. But we all know there's a lot of reasons to it, why they're sliding from its all-time high of about $2,000 to 10% of what it is today, right? And all the coins, including the previous project that I was working in, is gone 95%, right? From its all-time high of $2 to now about 4 or 5 cents, right? So, and the rest of the coins are the same. But in the end, where are we heading? As we have said earlier just now, you can have all sorts of blockchain projects, few will survive. And that few will gain prominence one day, and they will be recognized. Whether they are valued more than Bitcoin is another story. And how these things could happen is that in all those projects that we see today, we always talk about utility. We always talk about how this coin is going to be used, but no coin, no project has any utility other than Bitcoin that has value utility. This is a very funny name, right? Value utility. So, because people are recognizing it as a goal of the crypto industry, and therefore it has value utility. But there hasn't been any project that has value today that creates the utility. And that's what will happen. In the next 2-3 years, you see the dust will settle, you see a few projects with utility. And those projects with utility must have massive adoption. And that massive adoption is akin to a killer app. That killer app must be driven by the massive adoption in the utility of it. And there is no such thing anymore about speculation, because if you have finite coins, for example, like what we have, 9 billion coins, if 10 million people around the world use this utility or this application that has utility, and each one of them consume 1,000 of the coins, you have 10 billion. The demand is more than the supply now. When the demand is more than the supply, I don't need an exchange to speculate on it. And that's where the price will just keep rocketing to the moon, right? And that's literally to the moon. And that's how something like that will drive it. And that's the reason why I said that ProximaX does not really do much in the exchanges for a reason. And the reason is, and I said as well, that we should be looking at mainstream applications, because there's 7 billion of us out there. In the crypto industry, you'll be surprised. There are about 500,000 of us here. One drop in the big ocean. But what is ProximaX's killer app right now? As I said earlier in my explanation on the earlier presentation, the killer app that can be derived from ProximaX is, for example, a Facebook. Facebook is selling, right? Your data, my data, everyone's data into the black market, or whether they're selling or not, whether there's intentional hack, we don't care. Our sort of
approach to this is privacy. If we, 5 of us, decide to have a group and we share our photographs, it's within the 5 of us, right? And that's a social media among the 5 of us. If 5 of us decide to expand to a community of 2,000 of us here, all 2,000 of us here are independent of advertisements, because there's a demand for the coin to power that, because we have to pay. If we want privacy, we have to pay for it. We don't want Coca-Cola, we don't want Nike to pay for it and then use our data. These advertisers paid for the right to use us via Facebook. So is there something going on in the next 1 month or short term where that will cause demand to increase for ProximaX? We are working, it's not going to be 1 month, but we are working in that direction. Developing an application, developing a mass adoption is also not easy, right? We need to be able to work through means and various channels to actually work on this. And to even get 1 million followers using our coins, we have beaten the rest of the crypto industry in the crypto industry because we have 1 million users, right? And that is the key. We need to be able, it doesn't matter whether it's Proxima or not, but we need to have a technology, blockchain technology that is able to drive 1 million people without knowing that they're using blockchain technology. And that's why I said it's like a database, it's not a protocol. Because the driving technology behind it is blockchain. And the protocol in the true definition, and I'm sure Alex will agree or disagree, it doesn't matter. As far as I know, protocol, I was being controversial because I was pedantic about it. I was defining what protocol means. In my reckoning, in the whole, all these years of understanding computer science, protocol is a layer of communication between 2 parties so that the language or the communication signals between 2 parties is in a certain manner where the 2 parties understand. So the protocol between you and I today, now, at this very instant, is English. This is the language of communication between the 2 parties, right? And then you have a translation of protocol between the floor, which is Vietnamese, right? That is protocol. People have abused the word protocol. And in political protocol is about me making sure that I behave myself. And there's a manner in behaving myself in political diplomatic protocol, right? So that we are not too aggressive against each other in our negotiation. There's protocol. But what is blockchain protocol? I don't understand that, right? What is blockchain protocol? Blockchain protocol, is it about, in simple terms, about transacting values between 2 parties? Then if you define that as protocol, then it's protocol, right? But I don't think that is the right word for it. I want to focus on what should we call that blockchain protocol? What should we replace the word protocol? I'm fine with the word protocol. So. Sure. Thank you. I want to go back to the markets. So how are all these different projects going to survive? And you're saying, well, you're going to find a killer app. Maybe from your point of view, you see a lot of projects that are being traded, but maybe they will not last. Or new projects that are coming in, they're not going to survive. Well, yeah. As I say before, we are in the I would not say in early stage, but we are in the developing stage of the whole industry, blockchain and cryptocurrency industry. So let them be new project every day, every second, every hour. That's fine, and let the market decide that which project are valuable. Let the user decide that which project that they will use for their normal life. If the project can bring some benefit to the end user, so that definitely will survive
the killer wave of project. And as I have observed a market and be optimistic about the cryptocurrency. I have an prediction from Forbes just released in 2019 June. They says that the US market bull run will end and the investment into crypto will show again shortly. They have a billionaire to be president. It's okay, but they cannot stop the wave of the market. That they will rise and they will down. It's normal, and the same with the same with the project pool that we're talking about. They will rise and they will fall, but that's the same story as he said. That a few of them will survive, and that few will define the market in the future. So Alex, are you optimistic about the future of all these different projects where you're one of them? And what's your reason for why you think that you will somehow do better than average? Everyone else dies, but Ergo kind of like rises above. Why do you think that? All right. For sure, I'm optimistic. Otherwise, I wouldn't be here, right? Yeah. So about Bitcoin dominance, it's hard to predict anything. So I think there is objective reason for the big level of the dominance, which is institutionalization of the Bitcoin in the US. So these futures to be run soon, and there is also, I believe, some speculation, maybe bubble about that. So it's hard to predict then how things will work out eventually. But yeah, I think eventually dominance will go down because there are many projects and some of them will be successful. And for us in Ergo, I hope, all those numbers do not matter much because we will work on the protocol anyway. When do you think adoption will start to take place for Ergo? Yeah, so it depends on the applications, right? And it depends on the applications to be built on top of it. So currently our goal is... It sounds like you're up just like ProximaX, you're waiting for someone else to build the killer app. Yeah, but we also looking for developers, so we have certain contracts to be turned into applications, and it also depends on the future of fiat currencies and financial markets. So, for example, for Ergo, we have an example of a local exchange trading system. And back in 2001, when it was banking crisis in Argentina, there were like 800,000 LED system users around the country. What system? Local exchange trading systems. There were different systems around Argentina, but when banks were shut down, so in total there were about 800,000 users of them. Yeah, the same was in Ireland back in But it sounds like these people needed Bitcoin or something. They didn't need blockchain. It sounds like those people in Argentina, what they needed was a way to convert money to something else, digital money. They didn't really need blockchain. Oh, but they didn't have money to start with. So these systems are kind of mutual credit systems when participants do create debt agreements on the fly.
right? And depth is not between users even, but between a user and community, some local community. So such systems are much needed in tough times. And yeah, currently Argentina, for example, is going into another crisis again. So yeah, it depends also on external situations, right? And another thing, so 5 years ago, so I made an observation. So with the help of smart contracts, it becomes easy to create new financial instruments on the fly, and even individual financial instruments and so on. So that could be a huge topic, especially in uncertain times, right? That could be certain problems around that. But this is already known story, so we have a few centuries of financial markets history, and the history is full of scams, bubbles, and so on. So the same we are witnessing now in the crypto space. But after all, financial instruments and financial markets are needed, right, for economies, and these individualized and yeah, much more convenient to develop financial instruments on top of smart contracts, probably also needed for economies of the future. Okay, I think that we're over time, and I think everyone's left. So, yeah. In case you have anything else to say about especially the near-term future of both blockchain adoption and the future of the markets, I'd like to hear it, and also if anyone in the audience has something to add or ask about, whether it's the opinion of everyone here on why they should even be using blockchains. Right? But yeah, the future of the markets. Well, firstly, I have to say that this is the same story with the same story with the market we are now. A lot coming, a few survive. And thank you for staying. That is really valuable to us. And looks like it's blockchain style, right? Yeah. A few survive. Yeah, a few survive. You'll be superstar in the future. Yeah, talking about the future. Because this is our topic, so I have a few things that I prepared to say, but maybe we don't have enough time, so I will be summarize. It will be a short summary. Yes, please. Simple question one for the future. You think that you need to drop the blockchain technology in the future? I think that some other engineer, other person thinking block. Sorry. It's hard for us to hear. For the blockchain technology in the future, do you think the block required or not in the future? Block, exactly defined for the Bitcoin technology, but in the future, thinking about new the operation based on some the crypto the hash technology, do you think block required or not? The question is whether we'll come up with a replacement for blockchains, right? The blockchain in the Bitcoin, block defined. Blocks. There is concept of the Bitcoin. Yeah. So this is about the using a word again. Block is for Bitcoin, right? Yeah, that's defined. Yeah, it's defined by Bitcoin. So do you think that we will have another wording for that technology that we use in the future, right? Yeah. Any transaction into the block. Mm-hmm. But in the future, we're not thinking about the block, just by transaction. It should connect by hash. No need the block. No need block it. Yeah. I think that there are other coins or projects that have a different algorithm. They basically have generalized that and made it DLT, distributed ledger technology. So the word block is like how you, well, in accounting terms we call it batch, right? Batch processing.
it wasn't named blocked because Bitcoin call it block, but it's a block of transactions or batch of transactions. So, but I think it's more of a namesake sort of thing that a jargon that was being coined by Satoshi that is block, and then we all follow, just like how blockchain protocol, we all follow. Everyone calls it blockchain protocol, and everyone calls it smart contract. We all follow. And what is smart contract? Yes, we all follow, but it's about Why not coining good words. contract? Glorious contract. Yeah, Good yeah, smart yeah. contract. Yeah. Okay, yeah. It's just a wording. Yeah, I agree. It's just a wording. Yeah. So in technical way, right? Yeah. We can use block or stack or batch. Yeah. It's the same way. The same way. But wording we can call it blockchain, batch chain, or some chain, saw chain, or some kind of that. I don't know. You had a point you were about to make. I almost forgot. No, just some short sentence. Okay, the first one that I told you, I have read it from Forbes. In that article was released in June, that the U.S. economy boom runs will end and the crypto investment will soar again shortly. And the second one is the future of blockchain, mainly in gaming. Gaming, yeah. Gaming developer and gaming distributor company will be one of the main player in blockchain. And right now you can see that way. You can see Sony, Ubisoft, you can see a lot Atari. They own the blockchain. Now, Sony will release a new game blockchain based this year on PlayStation 4. And next one is about the government status. And the government in general, in US, in Vietnam, in everywhere in the world, will maintain the status of wait and see. They will not touch the market. They will observe in the next few years. And then that easier, you can easily understand. And one of the main aspect of the blockchain and cryptocurrency in the future, of course, is stablecoin. Stablecoin will bring the end users the trust that they need to choose blockchain technology and application. And the last one, it's really hard to find a killer app in blockchain. Yeah. All right. So I think with that we have to finish. The last word was that we don't have a killer app yet. So right. Just wait and see. And so now we're done. I think if you have further questions, find these guys after the event. Thank you. Thank you.